So Vishnu sir, ungaloda movies nalai they are very technically sound. So something about the crew of the film, and you have Om Prakash sir doing the cinematography. You have your Anuvardhan is doing the costume designing and the choreography and so on. So something about them. Okay, that's a huge list. Again, I have a group of friends. I think Om Prakash is like a school boy. வளர்ந்த ஸ்கூல் குழந்தை அப்படின்னு ஒரு பயங்கர க்யூட்டாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு அந்த ஃப்ளஃபி ஹேர் வச்சுருது அமுல் பேபி வளர்ந்தா எப்படி இருக்குங்க அது இன்னும் அந்த ஆடில் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அமுல் பேபி அது வளராமல் அப்படியே இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த குழந்தை அப்படி தான் இருப்பார் கரெக்டாக ஓம் பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் கை இஸ் வெரி குவாய்ட் ரொம்ப குவாய்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பார் பட் இஸ் வெரி ஃபனி ஆக்சுவலாக அண்ட் ஹவு ஃபனி ஹி இஸ் that's how best he is at his work also, that you should say. I have seen some couple of his work which is very good. And in the படத்தில் வந்து what I really like about Om as a DOP, that is he's beyond என்னோட வேலை மட்டும் தான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறது. He just takes a step beyond to see that the film, the scene is working or the characters are doing anything fine, and he has a very interesting thing to even contribute in terms of the thing, because he's very up to date in technically அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, which is one interesting thing which I observed. And definitely not to think I should talk about my editor Sreekar Prasad. So he's like my godfather. I share with him no matter what, and it's well planned because the pace of the film, because you have two different, three particular situations which happens at the same time. It's a very difficult thing to narrate that kind of a thing in terms of the editing pattern, and he's done a fabulous thing. And it was designed even before we could shoot. So it is designed and it's executed actually, because in terms of the narration and the content wise also, I've really shared Anu, who's done all my films as a costumes, and I have Lakshmi Narayan, who did the sound. Choreograph pathina, I've never stuck with one particular choreographer's song. I've had Dinesh do 2 songs, then I've had Shobi do 1 song, then I've had Jesh, there's a new choreographer in Bombay, he was working with Remo, it's quite a new guy, he did that stylish Tamilichi song, so he did that 1 song, he played that song. And just like the action choreographers, there are different people who did the action. And I had Ilayaraja who did the art direction. I think most importantly, I think what was the most craziest thing in this film was the main team, the direction team, the assistant editors, and all the assistants. They went through a lot towards the finishing of the film. They literally had sleepless nights. And most of my, I think I should thank them also a lot, my team. If I'm sitting and talking here, is not me. I'm just an image representing them, because they had also put equally hard work into actually bringing this film out. So it's completely, you should say, it is not Vishnuvardhan's film, it's a team film actually. Arya வந்து அரிந்துமறையாம்லேருந்து இப்போ ஆரம்பம் வரைக்கும் you have seen him improve his performance and everything. One thing that we see him on screen, he's improved his dancing a lot. So அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? Before அரிந்துமறையாம்லேருந்து இப்போ ஆரம்பம் வரைக்கும் ஆர்யாவோட டான்ஸ் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு? We know that you're a good dancer as well. Okay. இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி தான். Do you guys really think he can dance well? மனசை தொட்டு சொல்லுங்க. He's improved a lot, please. You have to give it to him. நான் சத்தியமாக ஒத்துக்க மாட்டேன். ஆனால் ஒன்று நீங்கள் சொல்லலாம், அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் தெரியுது, அவன் தப்பானாலும் மச்சான் நீ கான்ஃபிடென்ட் ஆடுன்னு சொல்கிறது, அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட். No, he's a bad dancer. He can't dance to save his ass. That I should say that. But he has managed to pull it off. He has managed to pull it off, pulling out the biggest rabbit out of the smallest hole. That's Arya's dance actually. But our dancer, he looks very cute. I think that's why I think it looks really good. And he will give his best when you dance. Actually, நீங்கள் சர்வனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரிலாம் ஆட வச்சுருப்பேன். எனக்கு ஆக்சுவலாக பயங்கர க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இட் லுக் லைக் தட் கேரக்டர் இஸ் ட்ரைங் டு இமிடேட் மைக்கேல் ஜாக்சன். ஒரு சின்ன குழந்தை ஆட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இமிடேட் மைக்கேல் ஜாக்சன் பயங்கர க்யூட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஆடவே வராது அந்த குழந்தைக்கு. அந்த மாதிரி இது வளர்ந்த எருமக்கடா. பட் இல் டூ வெல், he looks cute actually when he dances. ஒரு ஆக்ஷன் படம்னா கார் சேசிங் நிறைய இருக்கும், பட் in Arrambam there's a boat chasing scene, and we all know that Ajith sir got hurt in this thing. So our wife கிட்ட இருந்தா டோஸ்லாம் வாங்குனீங்களா நீங்க? இல்லைங்க, அவருக்கு எப்போ அடிப்பட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு ஓடிடுறது. ஏன்னா அவர் தூக்கிட்டு தான் ஓடுறது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபேமிலி பக்கத்தில் யாருக்கு கண்ணில் படவே கூடாது படம் கட்டுற வரைக்கும். அதே அவங்க படம் பார்த்து வெளில வந்தோடனே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட போய் பேசுகிறது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ டோன்ட் see there are a lot of small accidents. It generally happens. ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு துபாயில் we did one boat chase. அது ட்ரெய்லர்லேயே இருக்குது ஆக்சுவலாக. அது I had to do that because originally it was not supposed to, because he's supposed to run away. And there you have a scope of an action sequence. அதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருந்துச்சு கதையில். ஓகே, வீல் டூ ஒன் திங், பிகாஸ் டெக்னிக்கலி ஹி வாஸ் சப்போஸ் டு பி ஆன் த கார். ஒரிஜினல் ஸ்டோரியில் இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி ஹி கெட்ஸ் இன் டு த கார் அண்ட் ஹி ரன்ஸ் அவே.
இது வந்து நிறைய பேர் தெரியும். ஒரிஜினலி was supposed to be getting into the car and running away. When I went to see locations in Dubai, locations பார்த்துட்டு இருக்கும்போது there was one amazing இது என்னென்னா, they took me in the boat to the main streamல கூட்டு போனாங்க அந்த stream spurல to see the city. It was lovely and you saw a lot of yachts, beautiful yachts and a lot of speed boats. And அங்கே ஸ்பீட் போட்ஸ்லாம் சும்மாவே ஸ்பீட் போட்ஸ் கிடக்கும். நம்ம ஊரில் சைக்கிள் பைக்ஸ் எல்லாம் கிடக்குல்ல, அது மாதிரி கிடக்குங்க, சும்மாவே நிஜமாவே கிடக்குங்க. And you know the character, this Akshara Gowda is a new girl who I introduced. She's supposed to be in... so that girl's place, she's supposed to be meeting in a yacht club. Okay, and he comes in a bike. And when I saw that location, all I had to do is take one small change. From road shifted to water. அவ்வளோதான். Nothing but எனக்கு அது வந்து I wanted to see a boat thing because எனக்கு பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I wanted to do it in water because கான்செப்ட் மாறல. இஸ் எஸ்கேப்பிங். அது எப்படி எஸ்கேப் பண்ணா ஓடினாலும் ஓகே, சைக்கிளில் பிடிச்சிட்டு போனாலும் ஓகே, பைக்கில் போனாலும் போகிற கால். பட் தட் இஸ் அ வே டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த லொக்கேஷன். யூ கெட் அஸ் வேற ஒரு மேக்னிடியூட் கிடைக்கும். ஏன்னா அது பயங்கர ரிஸ்க் ஆக்சுவலாக டூயிங் இட் இன் வாட்டர். ஏன்னா ரிஸ்க் அப்படின்றது வந்து உயிர் சேதம் கிடையாது. நீங்கள் லேண்டில் பண்ணுறதும் வாட்டரில் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா, லேண்டில் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே வாட்டரில் வந்து 3 times slower. 3 times slower. அண்ட் இதில் வந்து இட் இஸ் நாட்ஸ். அண்ட் நாட்ஸ் ஸ்பீடில் போகும். உங்களுக்கு பிரேக்கு கிடையாது. அப்படியே நிறுத்தினானே அப்படியே பிரேக் அடிச்சு நிறுத்த முடியாது தண்ணியில். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அண்ட் லீ டிட் தட் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ். அண்ட் அஜித் சார் ஹேட் 2 days ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அதுக்கு. பிகாஸ் ஹி ஹேட் 2 of his boat chasers who came down from US அவங்களும். அண்ட் அவங்க ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக, ஏன்னா ஹிஸ் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ். தென் ஐ ஹேட் டு பிரீஃப் தெம் that you are dealing with an actor who has won the British Open in car. Okay. And you're dealing with an actor who flies planes. You're dealing with an actor who does thing. அவங்க அதிலே flat. Because நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு அந்த இது இருக்குது. Because you can't learn it. அதை நான் சொல்லிடுறேன். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது கற்றுக்கிட்டு பண்ண முடியாது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா every engineer should be one of the best engineers in the world. Every doctor should be one of the best doctors. Until and unless that little magic which is there in them. அதுதான். என்னதாலும் ஃபிலிம் கிராஃப்ட் கற்றுக்கிட்டாலும் ஐ கேன் பிகம் அ மணிரத்னம், ஐ கேன் பிகம் அ மார்ட்டின் ஸ்கார்செஸி ஆர் எனிபடி, பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் ஓன் nuances. ஸோ அந்த ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் வெரி குட் வித் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ். மோட்டர் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ரேசிங் அப்படின்றது ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் ஹீ நோஸ். அதனால் ஒரே நாளில் ஹீ காட் த ஹேங் ஆஃப் த ஸ்பீட் போட். அண்ட் ஸ்பீட் போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ் அண்டர் வாட்டர் என்ஜின் இருக்கும் அண்ட் அபவ் வாட்டர் என்ஜின் அது. ஸோ அபவ் வாட்டர் என்ஜின் இதெல்லாமே நான் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அங்கே போயிட்டு. பிகாஸ் அவங்க பேசும்போது யூ லேர்ன். பிகாஸ் ஐ திங்க் எவ்ரி டே யூ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். தட்ஸ் அ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பீங் அ டைரக்டர். யூ லேர்ன் அ லாட். நம்ம வி ஆர் நாட் அ மாஸ்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங், பட் நாங்கள் நிறைய கற்றுப்போம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த போட் ஸ்பீட் உங்களுக்கு மோட்டர் மேலே இருக்கும்போது த ஸ்பீட் இஸ் ஃபினாமினல். அண்ட் தே இன்சிஸ்டட் இன் ஹேவிங் அ மோட்டர் அவுட். அண்ட் கேமரா இங்கே நிற்கிது. ஹி ஹேஸ் டு கம் இன் அ ஃபுல் ஸ்பீட் டர்ன். ஏன்னா அவர் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போயிட்டார், அடிச்சுட்டு போயிட்டார் ஆக்சுவலாக. அந்த ஸ்பீடில் டேர்ன் ஆகும்போது கொஞ்சம் இது பண்ணால் கூட யூ கேன் பிரேக் இட் ஆக்சுவலி. பட் தட்ஸ் வை யூ நீட் டு கண்ட்ரோல் த மோட்டர், த போட். ஐ திங்க் ஹி வாஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆக்சுவலி அஜித் சார். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெட்டிட்டார் ஆக்சுவலாக. வரல திஸ் ஹோல் பார்ட் சிப்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலி. அப்போ நீங்கள் கால் அடிப்பட்டது வந்து காரில், அது நிறைய பேர் எல்லோரும் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. தட் இஸ் அ சிம்பிள் ஆக்சிடென்ட். ஆரியா தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தார். ஒரு 80 km ஸ்பீடில் அவர் போய்ட்டு அவர் லெக் ஸ்லிப் ஆகிட்டு பட்டு அப்படியே வளைஞ்சிச்சு ஃபுல்லாக. ஸோ அது நீ பக்கில் அவுட் ஆகிடுச்சு முட்டி. இதில் சும்மா அது போகலாம் அப்படின்னும்போது ஒன்றும் மேஜராக பண்ணி கூட அடிப்படல ஆக்சுவலாக. அவருக்கு இந்த கேமரா மாட்டிருந்தோம், கோப்ரோ நான் எடுக்கிறேன் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டரை வச்சுட்டு ஹி வில் ஜென்ரலி ஹெல்ப் பிகாஸ் ஈஸ் ஆன் த போட். கட்டரை இது பண்ணும்போது அப்படியே வெட்டிச்சு ஃபுல்லாக டோட்டலாக. ஃபுல் போட் சீட் ஃபுல் பிளட். வி ஹேவ் டு க்ளீன். பேண்டேட் போட்டு அதில் சீன் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். நல்லா க்ளீன்லாம் பண்ணலாம். பேண்டேட் அப்படியே இருக்கும் சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக. when he holds a gun only you can see the whole bandit. அது ஒரு 1 hour போச்சு ஆக்சுவலாக. these things happen. இப்போ நீங்கள் சமைக்கும் போது நீங்கள் வெட்டிப்பீங்க. these things happen, but for an actor it's a big thing because they can't afford to that is why they are taken care of. That is why they are taken care of, and we have to really take care of him because he doesn't even take care of himself. So sir, thank you so much for talking to us. இத்தனை கேள்விக்கு பொறுமையாக பதில் சொன்னதுக்கும், and you have shared so much of information with us as well as the audiences. So thank you so much. All the best Arrambamku and also your future endeavors. Thank you so much for talking to us. All the best. Okay, thank you so much for bearing with me, for listening to a lot, and to the viewers. And I think நிறைய விஷயத்தை I have shared in because of the excitement which I had in the making of the film. And I think we will have lots to talk நீங்கள் படம் பார்த்த அப்புறமா. So that will be more interesting. To all the Behindwoods viewers, wish you a happy Diwali, play it safe, and have a Thala Diwali.